Again in geological exploration, stratigraphy, lithological and structural guides. Okay. Whereas in black 2, geophysical methods, geochemical and geobotanical methods, drilling methods, sampling methods, and estimation of ore deposits, like all around 12 chapters we are going to discuss in entire our elective A mineral exploration paper. So here, then what is mineral exploration? Okay. For example, you can observe here, if you want to do some mineral exploration, okay, if you want to identify some minerals, okay, if you want to explore some minerals, okay, what are the main procedure, or what are the main process, or what are the main stages involved in the mineral exploration? Okay, for example, here you can just you can observe. See, first we have to identify prospective mineral exploration, minerals, okay, or mineral ores, and then planning, and we have to plan for the identification of the minerals, and what are the exploration causes, and okay, and then advanced exploration. Here you can observe what are low impact exploration activity, like that. In this we will identify the minerals, okay, where it is available, what are the quantity and quality of the minerals, just with mapping and all, and field visit will identify. Okay, this is the low impact exploration activity. Whereas in advanced exploration, for example in diamond drilling and all, see here, plan and comments of advanced exploration include the mineral discovery, establishment, resource viability. Whether these minerals or mineral deposits viability is there or not, we have to cross check. Okay, and with mineral quantity and quality and their price and all, and mining price and all, we have to estimate, and whether it is viable or not, we have to decide. Okay, then if resource is viable, obtain government approvals and project financing and all. Okay, then we'll start, and last is the commence mining operations, or if it is not viable, we'll go for another exploration cycle. Okay, like this, identification, whether it is explorable or not, and viable or not. Then if it is viable, we will go for our government approvals and project and financing. So these are the main stages included in the mineral exploration. Okay, if it is, for example, you can observe here also. 1 minute, where it is, yes, see, same, identify prospective ground, projective generation, review of existing geoscientific data, apply for exploring license. Then we go to plan and commence. Low impact explorations includes engage with the landowners community if required, and commence low impact exploration. Then we'll go for plan and commence advanced exploration, like engaging with the landowners and community if required, and obtain relevant government approvals, commence advanced exploration. Whereas mineral discovery, establishment and resource viability, engage with the landowners and community, resource drill out and resource definition program, and scoping study, and bankable feasibility study. And then we'll go for resources viable. If it is viable, and obtaining government approvals and project financing and all, we'll see. And whereas in
it is viable and finance approval and government approvals completed, will go for the commencing or starting the mining program or mining operations. Okay, these are the main stages included in the mineral exploration. So, whereas in our syllabus, uh, units are mineral exploration and geological and geophysical. Okay, these are the mineral exploration methods. And in mineral economics, what are the main principles of mineral economics and methods of mining dressing, mineral dressing, okay, and mining our own material dressing, and the classification of were minerals and strategic, critical, and essential. And in various in black 4 mineral economics, national mineral policy. This is the important unit 10. It is unit 10 national mineral policies. What are the policies included in the national mineral policy? In the then conservation and sustain substitution of the minerals and growth of mineral industry and mineral legislation. Okay, these are the main procedures or main stages are in our syllabus. Okay, నేను ఇప్పటివరకు ఏం డిస్కస్ చేసిన బిఎస్సి జియాలజీ 5th సెమిస్టర్ 3rd ఇయర్ వాళ్ళకి ఎలెక్టివ్ ఏలో మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ మినరల్ ఎకనామిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎలెక్టివ్ ఏ. సో ఇందులో మనకు ఉన్నటువంటి టోటల్ సిలబస్ ఇట్ హ్యాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 మెయిన్ బ్లాక్స్. సో ఈచ్ బ్లాక్ ఇస్ ఎ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉంది, మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ 2 ఉంది, సో జియోలాజికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ జియోఫిజికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మెయిన్గా. సో నెక్స్ట్ మినరల్ ఎకనామిక్స్ కూడా 2 బ్లాక్స్గా డివైడ్ అయింది. అందులో వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మినరల్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి, మెథడ్స్ ఆఫ్ మినరల్ డ్రెస్సింగ్ అంటే ఏంటి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వార్ మినరల్స్, నేషనల్ మినరల్ పాలసీస్ అంటే ఏంది, కన్జర్వేషన్ యాక్ట్స్ అంటే ఏంది, ఓకే, గ్రోత్ ఆఫ్ మినరల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మినరల్ లెజిస్లేషన్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎంటైర్ మనం ఈ 5th సెమిస్టర్ ఎలెక్టివ్ ఏ సిలబస్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ స్టేజెస్ అనమాట. ఇవి మెయిన్ స్టేజెస్ మన మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ లో ఉండేటువంటి మెయిన్ స్టేజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫస్ట్ యూనిట్, ఓకే, యూనిట్ 1 ఇస్ ప్రిన్సిపల్స్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటి అసలు మినరల్, వాట్ ఈస్ ద మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే ఏంది అసలు, ఓకే, అందులో ఏమేమి స్టేజెస్ ఉంటాయి, మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ అయినా దాన్ని ఎందుకు మనము ఇవన్నీ కూడా So, in Unit 1, principles, strategies of the mineral exploration. So, if you go for a definition and objectives, so you can observe here. 1 minute. Okay. If you see here, see definition and objectives. What is the definition of mineral exploration and what are the objectives of the mineral exploration? Okay. Here, understanding the scientific approach to locate and evaluate mineral deposits. First ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ, అండర్స్టాండింగ్ ది సైంటిఫిక్ అప్రోచ్. ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలి, దేనికోసము, మినరల్ డిపాజిట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, దాన్ని సైంటిఫికల్గా ఎట్లా స్టడీ చేయాలి, అసలు ఆ మినరల్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం ఎవాల్యుయేట్ ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా లొకేట్ చేయాలి అనేది సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఏంది అనేదే మనం ఇది అనమాట. ఏంది ఆబ్జెక్టివ్ మెయిన్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు ది లొకేట్ ఎవాల్యుయేట్ మినరల్ డిపాజిట్స్. అంటే సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ దేనికోసము, మినరల్ డిపాజిట్స్ ని లొకేట్ చేయడానికి, ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి
అవసరమైనటువంటి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. సెకండ్ ఏంటిది? సెట్టింగ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ టార్గెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ జియాలజికల్ హైపోథీసిస్. ఓకే, ఓకే, ఐడెంటిఫై చేసినాము, లొకేట్ చేసినాము. ఓకే, మినరల్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయని మనకు అర్థమైపోయింది, ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ మనకు ఉన్నది. ఓకే, తర్వాత సెట్టింగ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ టార్గెట్స్. మరి ఎట్లా ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎట్లా చేయాలి, దాని ప్లాన్స్ ఏంటి, టార్గెట్స్ ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ జియాలజికల్ హైపోథిసిస్ మీద, ఈ జియాలజికల్ ఫీచర్స్ మీద మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంది, డెఫినేషన్ ఏంది మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో? అండర్స్టాండింగ్ ద సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు ది లొకేట్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ఆఫ్ మినరల్ డిపాజిట్స్, దాన్ని మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటాము. ఓకే, సింగిల్ సెంటెన్స్ లో చూడండి, అండర్స్టాండింగ్ ద సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు లొకేట్, ఎవాల్యుయేట్ అండ్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ డిపాజిట్ ఆర్ మినరల్ డిపాజిట్స్. నెక్స్ట్ ఏంది, సెట్టింగ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ టార్గెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ జియాలజికల్ ఫీచర్స్ ఆర్ జియాలజికల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వాట్ ఎవర్ హైపోథిసిస్. ఓకే, మరి వాట్ ఈస్ ద కీ ప్రిన్సిపల్స్ హియర్? అసలు ఏంది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి? ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్, జియోకెమిస్ట్రీ అండ్ రిమోట్ సెన్సింగ్. ఓకే, ఇవి ఇంటిగ్రేషన్ స్టడీస్ ఆఫ్, అంటే జియాలజికల్ సపోర్ట్ విల్ టేక్, జియాలజికల్ ఫీచర్ సపోర్ట్ విల్ టేక్, జియోఫిజిక్స్ మెథడాలజీ సపోర్ట్స్ విల్ టేక్, అండ్ జియోకెమిస్ట్రీ అంటే కెమికల్ జియోకెమిస్ట్రికల్ జియోకెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్ డేటా విల్ టేక్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్, అండ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఫర్ ఓవరాల్ మ్యాప్ స్టడింగ్ అండ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ మినరల్స్ డిపాజిట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం విల్ గో ఫర్ రిమోట్ సెన్సింగ్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆఫ్ జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్, జియోకెమిస్ట్రీ అండ్ రిమోట్ సెన్సింగ్. ఈ జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్, జియోకెమిస్ట్రీ అనే ఈ అన్నిటి సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ మెథడ్స్ యొక్క డేటాని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ఏంటి, if you go for mineral exploration, okay, this quantity or quality. So based on chemistry, we came to know that quality of the minerals deposits. Based on remote sensing, we'll get the what are the quantity or quantity and mapping. Okay, and ఈ మినరల్ డిపాజిట్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఎంతవరకు ఉన్నది, వాటి డైరెక్షన్స్ ఏంటి, అండ్ నియర్ బై ఫీచర్స్, జియోలాజికల్ జియోమార్ఫాలజికల్ ఫీచర్స్ ఏంటి, అక్కడ రాక్ టైప్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకు దీని ద్వారా తెలిసిపోతుంది. దెన్ జియోఫిజిక్స్ అనేది వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది జియో ఐడెంటిఫైడ్ మినరల్ డిపాజిట్స్ అనమాట. మినరల్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేసినామో వాటి యొక్క కెమికల్ డేటా, వాటి యొక్క క్వాలిటీ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ వల్ల తెలుసు, జియోకెమిస్ట్రీ వల్ల తెలుస్తుంది. జియాలజీ వల్ల దాని యొక్క ఫార్మేషన్ యొక్క స్టేజెస్ ఏంటి, అవి అసలు ఏ రాక్స్ తోటి కంబైన్డ్ అయి ఉన్నాయి, వాటిని ఎట్లా వెలికి తీయాలి, ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనేది తెలిసిపోతుంది. ఈ రిమోట్ సెన్సింగ్ వల్ల మనకి ఎంత డిపాజిట్స్ ఎక్స్పాండ్ అయి ఉన్నాయి, ఎంత స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి అనేది వాటి యొక్క క్వాంటిటీ, డైరెక్షన్ అండ్ ఆల్ కూడా తెలిసిపోతాయి అనమాట. సో మరి ఏంది, సో డేటా అనేది మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ డేటా వీఆర్ హ్యావింగ్ నౌ, డిపాజిట్స్ యొక్క జియాలజికల్, జియోఫిజికల్, జియోకెమిస్ట్రీ డేటా మనకు ఉంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్? అక్కడ ఏంటంటే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ డేటా, విచ్ డేటా, జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్ అండ్ జియోకెమిస్ట్రీ ఆర్ రిమోట్ సెన్స్ డేటా ఆఫ్ ది ఐడెంటిఫైడ్ మినరల్ డిపాజిట్స్. ఓకే, ఏవైతే మినరల్ డిపాజిట్స్ లొకేట్ చేసినామో, ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత ఈ జియాలజికల్ గా ఎట్లా ఉంది, జియోఫిజిక్స్ గా ఎట్లా ఉంది, జియోకెమిస్ట్రీగా ఎట్లా ఉంది అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత విల్ గో ఫర్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇలా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఓకే, ఓకే బాగుంది, విల్ గో ఫర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అని వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్. ఓకే, మనం వెళ్దామని డిసైడ్ చేసుకున్నాం, ఒక ప్లాన్ అనేది చేసుకున్నాం. కానీ ఒకవేళ ఇది వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వయబుల్ ఆర్ నాట్, ఓకే, ఈస్ దెర్ ఎనీ రిస్క్, ఈస్ దెర్ ఎనీ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఈస్ దెర్ ఎనీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ మినరల్ డిపాజిట్. ఒకవేళ మనము ఎక్స్ప్లోరేషన్ కనుక వెళ్ళినట్లయితే దాని కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఒక మనకున్న డిపాజిట్
క్వాంటిటీ క్వాలిటీ ప్రకారం మనం చేసుకునే ప్లానింగ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, ఇఫ్ బేస్డ్ ఆన్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఇఫ్ యు గెట్ లెస్ ఆర్ మోర్ కంపేరింగ్ టు ద ఎక్స్ప్లోరేషన్ కాస్ట్ అనమాట. వల్ల ఎక్స్ప్లోరేషన్కి అయ్యేటువంటి ఖర్చు మనకు మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ వల్ల ఆ డిపాజిట్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ వల్ల వచ్చే ఖర్చుకి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, అంటే లాభం ఉందా, లాభసాటిగా ఉందా లేదా, వయబుల్ ఆర్ నాట్, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. తీరా మనం ఎక్స్ప్లోరేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్లోకి వెళ్ళొద్దు కదా, ఎందుకంటే లో క్వాలిటీ మినరల్ డిపాజిట్ ఉంటే, తక్కువ క్వాంటిటీ మినరల్ డిపాజిట్ ఉంటే. ఓకే, అందుకని మన మినరల్ డిపాజిట్ ఎట్లా ఉంది, దాని క్వాలిటీ ఎట్లా, క్వాంటిటీ ఎట్లా, ఓకే, ఇవన్నీ దాని కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ చూసుకున్న తర్వాతనే విల్ గో ఫర్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ ఏంటి, మళ్ళీ అది ఊర్లో వెలికి తీయాల్సి వస్తే దాని ఎంత క్వాలిటీ వస్తుంది, ఎంత క్వాంటిటీ వస్తుంది, ఎట్లా తీయగలుగుతాం బేస్డ్ ఆన్ జియోలాజికల్ ఫీచర్స్. ఓకే, ఎంతవరకు తీయగలుగుతాం, ఎంతవరకు మైనింగ్ చేయగలుగుతాము, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, అది చేసిన తర్వాత మినరల్ ప్రాసెసింగ్కి, ఓర్ డ్రెస్సింగ్కి ఎట్లా అవుతుంది, అయిన తర్వాత మార్కెటింగ్ ఎట్లా అవుతుంది, ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత ఇద్దరిని ఎన్విరాన్మెంటల్గా ఏదైనా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఉందా, ప్రైసింగ్ పరంగా ఏదైనా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్. ఓకే, సి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్, జియోకెమిస్ట్రీ అండ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటా అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్లానింగ్. ఇది కీ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. ఈ కంపల్సరీ చేయాల్సిన పనులు, మనం ఐడియా ఉండాల్సినటువంటి మెయిన్ కీ ఫీచర్స్ అన్నమాట ఇన్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో. నెక్స్ట్ ఏంది, ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి మరి. ఓకేనా, రికగ్నైజ్ అండ్ సర్వేస్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, గో ఫర్ రికగ్నైజ్ సర్వే అండ్ ఫాలో అప్ డీటెయిల్ స్టడీస్. ఇది ఫస్ట్ సర్వే, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ విజిట్. ఇదైతే ఏదైతే ఉందో మనం మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయాలనుకుంటున్న ప్లేస్ ని, మినరల్ డిపాజిట్ ని మనం కాలి ఫస్ట్ సర్వే. ఓకేనా, రికగ్నైజ్ సర్వే అంటారు. రికగ్నైజ్ అండ్ సర్వేస్ చేసిన తర్వాత ఫాలో అప్ బై డీటెయిల్ స్టడీస్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వయబుల్ ఆర్ నాట్, ఒకవేళ మనకు ఓకే పర్లేదు అనిపిస్తే విల్ గో ఫర్ డీటెయిల్ స్టడీస్ అండ్ పైలట్ డ్రిల్లింగ్ కూడా చేస్తాం. ఎందుకంటే శాంపిల్, ఇంకోర్ శాంపిల్స్ కొన్ని కలెక్ట్ చేసి ఆ శాంపిల్ డేటాని జియోకెమిస్ట్రీగా, జియాలజికల్గా అన్ని రకాలుగా మనము టెస్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో రికనెన్స్ సర్వే అయిపోతుంది, ఫాలో అప్ డీటెయిల్ స్టడీస్ అయిపోతుంది, తర్వాత పైలట్ డ్రిల్లింగ్ కూడా కొన్ని శాంపిల్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత యూజ్ ఆఫ్ జియాలజికల్ మ్యాపింగ్ అండ్ మోడలింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ ఓర్ బాడీ లొకేషన్స్. ఓకే, ఇవైన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, జియాలజికల్ మ్యాపింగ్, డీటెయిల్డ్ జియాలజికల్ మ్యాపింగ్ కూడా చేస్తాం. మోడల్ ఆఫ్ ది మైనింగ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మోడల్ ఆఫ్ ది ఫార్మేషన్ ఆర్ ఓర్ డిపాజిట్ చేసేసుకుంటాం. తర్వాత దేనికోసం, ఈ ఓర్ బాడీ ఎట్లా ఉంది, దాని ట్రెండ్ ఏంటి, ఓకేనా, దాని డైరెక్షన్స్ ఏంటి, ఆ ఫార్మేషన్ డైరెక్షన్ ఏంది, ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఓర్ బాడీ లొకేషన్ ఎట్లా ఉంది అనేది డీటెయిల్ గా మనము మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాం జియాలజికల్ గా. ఓకే, అండ్ మోడల్ తయారు చేసేసుకుంటాము. తర్వాత ఏమైంది, దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఆన్ ది ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్ట్రాటజీస్ లో డిసిషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం, ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం, తర్వాత ఏంటి డిసిషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, క్రైటీరియా ఫర్ సియర్, criteria for advancing from prospecting to detailed evaluation. Criteria for advance from prospecting to detailed evaluation అనమాట. ఇది చేస్తాం. తర్వాత ఏంది, బ్యాలెన్సింగ్ టెక్నికల్, ఎకనామిక్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒకవేళ ఓవర్ డిపాజిట్ ఉందని తెలిసింది, దాన్ని లొకేట్ చేసినాము, తర్వాత దాని జియాలజికల్ ఫీచర్స్ ఏంది, జియోకెమిస్ట్రీ క్వాలిటీ డేటా ఏంటి, దాని మ్యాపింగ్ పరంగా రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏం చెప్తున్నది, ఏ మెథడ్స్ జియోఫిజిక్స్ లో మనం వాడాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోరేషన్ పర్పస్ లా. తర్వాత సో ఓకేనా, దాన్ని లొకేట్ చేసినాము, ఎవాల్యూట్ చేసుకున్నాము, ఓకేనా, దాని ఎక్స్ప్లోరేషన్ జియాలజికల్గా ఎట్లా ఉంటుంది, దాని జియాలజికల్ ఫీచర్స్ ఏంది సపోర్టెడ్ ఫార్మేషన్కి, ఓకేనా, జియోకెమిస్ట్రీ శాంపిలింగ్ డేటా క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది, రిమోట్ సెన్సింగ్ మ్యాపింగ్ ఏం చెప్తున్నది, తర్వాత విచ్ టైప్ ఆఫ్ జియోఫిజిక్స్ మెథడ్స్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోరేషన్కి అనేది ఒక వి కేమ్ టు నో సమ్. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఓకే, వి కేమ్ టు నో దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంది, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా లేదా, ఒకవేళ మైనింగ్ చేస్తే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏంటిది,
తర్వాత ఓహో ఓకే ఇది ఓకే ఇది ఓకే అయిన తర్వాత అసలు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్లానింగ్, ఇది అయిపోయింది. తర్వాత ఏంది, అసలు నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఈ అన్ని స్టేజెస్కి ముందుగా రికనెన్స్ సర్వే చేస్తాము, డీటెయిల్ స్టడీ ఆఫ్ ది ఓర్ బాడీ చేస్తాము, తర్వాత పైలట్ డ్రిల్లింగ్ చేస్తాం ఫర్ శాంపిల్ కలెక్షన్, తర్వాత డీటెయిల్గా ఆర్ జియాలజికల్ మ్యాపింగ్ చేసేసుకుంటాము, మైనింగ్ ఏరియా ఆర్ డోర్ డిపాజిట్ యొక్క మోడల్ తయారు చేసేసుకుంటాము. ఓకేనా, ఆ ఓర్ బాడీ లొకేషన్ ఎట్లా ఉంది, దాని డైరెక్షన్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట. తర్వాత డిసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ స్టడీస్ విల్ గో ఫర్ డిసిషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, క్రైటీరియా ఫర్ అడ్వాన్స్ ఫ్రమ్ ప్రాస్పెక్టింగ్ టు డీటెయిల్ ఎవల్యూషన్ ఏం జరుగుతుంది. తర్వాత అసలు టెక్నికల్గా మనం బ్యాలెన్స్ ఎట్లా ఉంది, టెక్నికల్గా మన ఈ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా ఓ డిపాజిట్స్ అండ్ ఆల్ టెక్నికల్గా ఎట్లా ఉంది. ఓకేనా, టెక్నికల్గా మనం ఎలా చేయగలుగుతాము, మిషనరీస్ అండ్ ఆల్. ఓకేనా, ఎకనామిక్గా ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఎంత మనకు లాభం వస్తుంది, నష్టం వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద మ్యాన్ పవర్, ఎకనామిక్, మన ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఓకేనా, మెథడాలజీ ఆల్ ఇందులో వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఐఎంపి ఎందుకు అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కంపల్సరీ ఆఫ్టర్ మైనింగ్. సరే ఒక డిపాజిట్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్, వీ కేమ్ టు నో దట్ ఈస్ viable, okay, economically profitable, and quality quantity also good, okay, and modeling also we have prepared, and the location we have identified, we have collected core drilling and all. Okay, okay, then what is the environmental impact after mining or during the mining or after the mining, what is the environmental challenges we have to face because of these existing or these running or these ore deposit mining or ore deposit mineral exploration. Okay, ఈ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ వల్ల, ఈ ఓర్ డిపాజిట్ ఎక్స్కవేషన్ వల్ల, ఎక్స్ప్లోరేషన్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ గా మనం ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది డ్యూరింగ్ ద మైనింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద మైనింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దీన్నే మనము ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. సో ఇట్లా నెక్స్ట్ ఏంటి మరి, ఒక ప్రిన్సిపల్స్ తెలిసింది, వీ కేమ్ టు నో దట్ ప్రిన్సిపల్స్, స్ట్రాటజీస్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది ఆఫ్ ది మినరల్ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకేనా, ప్రిన్సిపల్స్ తెలిసింది, స్ట్రాటజీస్ తెలిసింది. ఓకేనా, డిసిషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా మనకు అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ దెన్ సి యూనిట్ టూ. In unit 2 in our syllabus, we are going to discuss about geological exploration 1. What is that geological exploration 1? Physiography, mineralogical guides, physiographic. Okay. Here in physiographic or mineralogical guides, first we will discuss about the physiographic analysis. Okay. Or analysis. Okay. Study of landforms, topography, to identify study of landforms and topography to identify potential mineralization. Okay, so ఏంటంటే land based on study of landforms and topography to identify the potential of the mineral or potential of the ore deposit. Okay, and physiography, this comes under physiographic analysis. And next is influence of geomorphology on erosion and exposure of mineral deposits. Geomorphologically, what are the impacts, okay, on mineral deposits? So these are the physiographic analysis. What is the geomorphological condition? What is the topography of the deposit? What are the surrounded or included landforms? Comes under physiographic analysis. Okay. Then mineralogical indicators. What are the mineralogical indicators here? Use of specific minerals as pathfinders. Okay. If you want to if you want to identify some mineral deposits, okay, first specific minerals as pathfinders are indicators of mineralization.
If you want to identify some mineral deposits, some indicators will be there or some pathfinders of the minerals will be there. Okay. And field identification and laboratory analysis techniques. So if you find some specific minerals or pathfinders or indicators of the mineralization, we'll go for the field identification, then laboratory analysis techniques. So first, if it is indicators are there, we'll go for chemical analysis in field and chemical analysis in laboratory. Okay, now. Then we'll go for, after field visit and laboratory studies, we'll go for the remote sensing or aerial surveys or any map, existing map studies or existing map data collection. See here in remote sensing and aerial surveys, we'll go for satellite imagery. We collect satellite image of the particular ore deposit or formation, or aerial photography to detect surface expressions. So what are the what are the surface expressions, or what are the surrounded landforms? What are the geomorphological features presented in the located ore deposit surroundings? So we'll collect the satellite image and aerial photographs of the that particular location, and integrating remote data with field observations. What we have done, first we have collected the pathfinders data and field identification data, field collected data, and laboratory analysis data here. Then we have confirmed these field observation data with the, or we have correlated or matching the field observation data or field data with the existing or collected satellite imagery or remote sensing data. So, and aerially remote sensing, we have confirmed that ore deposit there with these surrounding geomorphological features. ఇంతవరకు వచ్చేసింది ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయింది. మినరల్ డిపాజిట్స్ లో మినరల్ డిపాజిట్స్ ఆర్ ఓర్ డిపాజిట్స్ యొక్క పాత్ ఫైండర్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ మినరల్స్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఫీల్డ్ విజిట్కి వెళ్ళిపోయినాం. ఓకే, లాబొరేటరీ అనాలిసిస్ చేసినాము. ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని శాటిలైట్ డేటా తోటి కూడా మ్యాచ్ చేసేసినాం అనమాట. దెన్ వాట్ నెక్స్ట్ అగైన్, ఇక్కడ వెళ్ళినాం మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్కి వెళ్ళినాం. మళ్ళా ఎట్లా క్రియేటింగ్ డీటెయిల్డ్ జియాలజికల్ మ్యాప్స్, ఓకే, and highlighting mineralogical anomalies, okay, and utilizing GIS, okay na, GIS for overlaying physiographic and mineralogical data. Let's see what we are doing here. First unity geological exploration లో మనం ఏం చేసినామంటే landforms of the surrounding area and topography of the deposited area or ore deposited area ఐడెంటిఫై చేసినాం. వెదర్ ఇట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒక ఐడియా తెచ్చేసుకున్నాము. తర్వాత ఏం చేసినాము, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేటువంటి జియోమార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ కానీ, ఎరోజనల్ ఆర్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ది మినరల్ డిపాజిట్స్ కానీ ఏమైనా అక్కడ ఉన్నాయా లేదా. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేసినాము, మినరలాజికల్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, స్పెసిఫిక్ మినరల్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ పాత్ ఫైండర్స్ అనేటివి ఉంటాయి కొన్ని. సో అవి ఉన్నాయా లేవా ఏరియాలో, ఓకేనా. ఇండికేటర్ ఆఫ్ మినరలైజేషన్ ఏమన్నా ఉందా లేదా, ఉంటే ఆ డేటా కూడా వీల్ కలెక్ట్ అనమాట. దెన్ విల్ గో ఫర్ ఫీల్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్. మళ్ళీ ఒకసారి ఫీల్డ్ విజిట్లు ఏం చేస్తామంటే ఫీల్డ్లో ఐడెంటిఫై చేసేసుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, ఏదైతే ఈ మినరల్ ఇండికేటర్స్ కానీ, పాత్ ఫైండర్స్ కానీ, ఆర్ జియోమార్ఫలాజికల్ కానీ, ఎరోజనల్ ఫీచర్స్ కానీ, టోపోగ్రఫికల్ కానీ, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తామంటే మనము కొన్ని శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని ల్యాబొరేటరీ అనాలిసిస్ కూడా చేస్తాం విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ తోటి. తర్వాత ఏం చేస్తాము, దీనికి సపోర్ట్గా మనం శాటిలైట్ ఇమేజెస్ కలెక్ట్ చేస్తాం, ఫోటోగ్రఫీ ఆఫ్ ద డిటెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసేసుకుంటాం, సర్ఫేస్ డేటా తీసుకుంటాం, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అంతే.
రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటాని ప్లస్ ఫీల్డ్ అబ్జర్వ్ డేటాని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, చేసి కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుంటాం. దెన్ విల్ గో ఫర్ ది మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్. మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, ఈ ఫీల్డ్లో కలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి డేటా, ఓకేనా, ఈ ఫీల్డ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి డేటా బట్ ఈ రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటా, వీటన్నిటిని కలిపి మనం మ్యాపింగ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా, డీటెయిల్ మ్యాపింగ్ కోసం వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఇక్కడ ఏంది, క్రియేటింగ్ డీటెయిల్డ్ జియాలజికల్ మ్యాప్స్ చేసేసుకుంటాం, హైలైటింగ్ ద మినరలాజికల్ ఎనామలీస్. జియాలజికల్ మ్యాపింగ్ చేస్తూనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైతే మనం మినరల్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని హైలైట్ చేసుకుంటాం, ఎనామలీస్ని. నెక్స్ట్ దీనికోసం మనం ఇంకొకటి ఏం చేస్తాం, స్పెసిఫిక్గా మ్యాపింగ్ అయిపోయింది, మినరలాజికల్ ఎనామలీస్ కూడా ఐడెంటిఫై అని అయిపోయింది. కానీ జియోలజికల్ గ్లోబల్, ఓకేనా, ఓకేనా, జిఎస్ జిఎస్ టెక్నిక్ కూడా మనం ఇక్కడ వాడతాం. ఎందుకంటే మన మ్యాపింగ్లో ఈ జిఎస్లో లాంగ్స్ని కూడా దానికి యాడ్ చేస్తూ యూటిలైజింగ్ ద జిఐస్ ఫర్ ఓవర్లయింగ్ ఫిజియోగ్రఫిక్ అండ్ మినరలాజికల్ డేటా. జిఐఎస్ డేటాను కూడా మనం ఒకేలా వాటి యొక్క మినరల్ డిపాజిట్ యొక్క లాంగ్స్ కానీ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్స్ కానీ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ తోటి మనం అక్యురస్ డేటాని ఆర్ అక్యురేటింగ్ మ్యాప్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తూ మ్యాప్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మనం. ఆ మ్యాప్లో ఏం చేస్తున్నాం మనము, మ్యాపింగ్ అంటే ఏందనమాట, ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే ఫీల్డ్ డేటా ఉందో, ఏదైతే జియాలజికల్ ఫార్మేషన్ డేటానో దాన్ని చేస్తూ దాంతో పాటు కూడా మన
In BSc, sorry for inconvenience due to the network problem. Okay, in BSc semester fifth, geology elective A paper, mineral exploration and mineral economics we are going to discuss. Okay, here these are the syllabus and the trends and blocks of the electives paper, mineral exploration paper. It has divided into four main blocks and each block having three units. Total 12 units we are going to discuss in our classes. Okay. And today I am going to give a brief introduction of the mineral exploration of our elective A fifth semester third year BSc. Okay. And these are the main stages of the mineralization. Here you can observe mining operation and low impact exploration activity, soil sampling or core sampling and all. Okay, here the advanced exploration, diamond drilling and core drilling collections. And whether these or mineral deposits are viable, we will go for the government approvals and project financing and all. Okay, then it is okay economically it is okay or profitable, then we'll go for the mining operations. We'll start the mining operation. But before starting this mining operation, we'll go for the sample collection, field visits to geological data collection, geophysics methods, techniques, and environmental impacts during the mining and after the mining, and what are the government approvals and project financing details. Will collect the all entire data and we'll go start the mining procedure. And these are the main stages of the mineral exploration: identifying prospecting ground, planning and commencing low impact explorations, plan and commence of advanced exploration. So mineral discovery, establishment of resource viability, and resource is viable, obtain government approvals and project financing. Then we'll start the mining operation. See, in our syllabus, first unit is about principles and strategies of the mineral exploration. Then what is the definition of the mineral exploration? What are the key principles? What are the different type of strategies? And what are the other impact factors which are included in the mineral exploration? We are going to discuss in the unit 1. Here, understanding the scientific approach to locate and evaluate mineral deposits and setting exploration targets based on geological hypothesis. And the key principles are integration of geology, geophysics, geochemistry, and remote sensing data. And then we'll go for the risk management and cost effectiveness exploration plannings. Then strategies are reconnaissance surveys, follow-up detailed studies, and pilot drilling, and use of geological mapping and modeling to predict the locations. And then we'll go for the decision framework, like criteria for advancing from prospecting to detailed evaluation of the mineral exploration of the particular ore body or ore formation, and balancing technical, economical, and environmental factors. If this ore deposit viable or economically profitable, then quantity, quality is good. We have to balance the technical, economical, and environmental factors. Okay. In unit 2, we are going to discuss about geological exploration 1, that is physiography and mineralogical guidance, mineralogical guides. Okay. Here in this mineralogical and physiographic chapter, physiographic analysis are study of landforms and topography to identify potential mineralization zones. So we'll study the landforms and topography to identify the potential mineralization zones. Okay. Influence of geomorphology on erosion and exposure of mineral deposits. Then we'll go for the mineralogical indicators.
whether these mineralogical zones or mineralization zones having mineral or specific minerals or any pathfinders or any indicators nearby the ore deposit, and field identification and laboratory analysis of the pathfinders or specific minerals has to be done. Okay. Then after this mineralogical indicators identification and laboratory test and all analysis and all, we'll go for the remote sensing or aerial survey for mapping. Okay. In remote sensing and aerial surveys, we'll do the satellite imagery collection and aerial photography collections and detect subsurface or surface expressions, mainly surface expressions, and integrating these remote sensing data and field visit data. And with this field visit and existing data and geological data, geochemistry data, topographical and landforms data, will prepare the maps. In these maps, mainly we'll focus on the geological maps highlighting the mineralogical anomalies only. So we will create the detailed geological map, but our interest is to identify the identify the will identify the entire mineralogical zone or quality quantity of the entire mineralogical zones. Okay. So then in these maps, mainly we'll focus in mineralogical anomalies only. So we have prepared geological map with highlighting mineralogical anomalies. Okay. Then we'll utilize GIS for overlying physiographic and mineralogical data. These mineralogical data and physiographic data will overlay with utilization of GIS. Okay, with the help of global positioning system. Okay, GPS and GPS locations will collect, and these physiographic features like landforms, okay, topography, and other settlements or geomorphological features. We will overlay on the mineralogical data with the help of with the utilization of GPS data. Okay, geographical information system or GIS data. Okay, then in our unit 3 we are going to discuss about each unit we are going to discuss in detail in next upcoming classes. Each class may cover the 2 units. Okay. So our classes divided into maybe in 6. Okay. So 6 sessions. Each session or each class may cover the two units. Then we'll cover entire 12 units or 4 blocks. Okay. In our unit 3, it includes geological exploration, that is stratigraphic, lithological, and structural guides. Okay. Stratigraphic framework. What is the stratigraphic framework here? Understanding the layering and depositional history to pinpoint ore hosting sequences, and correlation of stratigraphic units across regions. So we'll correlate the stratigraphic formations or stratigraphic data to these regions. And we'll go for the lithological or structural data or structural guides. That is, lithological considerations are role of rock types in hosting mineral deposits. What are the host rock for these mineral deposits? And chemical and mineralogical composition of these mineral deposits will do for laboratory analysis will do. Okay, we'll collect the chemical and mineralogical data of the particular host rock and mineral deposits. Then we'll go for structural geology. In structural geology, we'll discuss about mapping of the faults, folds, fractures, and other structural features.
Whether these ore deposits are located near to the or combined with the any folds, fractures or faults or other structural features. Okay, that's why we should have some knowledge of structural features or structural geology of the particular ore deposit zones or ore deposits locations. Then we'll go for the integration of data. Okay, these lithological or stratigraphical data, structural data will integrate. Okay, see here combining stratigraphic, lithologic, and structural information to build exploration models. Based on our previous discussion in previous slides, will build or will prepare a detailed model of the R map of the ore deposits location. Okay. So for that, we'll integrate or combine the stratigraphic, lithological, and structural information. Whatever stratigraphic data we have collected, lithological data, and structural data we have collected previously in these visits and this data collection procedure, will combine these data and we will build a exploration models, okay, of the particular ore deposit formation or ore deposit host rock, okay, or ore deposit location or mineral zone, and predictive modeling and risk assessment. So after constructing or preparing particular exploration model of the ore deposit, will predict the modeling and whether it is suitable, the environmental assessment. Okay, and technical assessment will do with the prepared existing model. Okay, next, whereas in fourth unit, okay, that is geophysical methods. In geophysical methods, we'll go for the overview of geophysical techniques like non-invasive methods for subsurface investigation and magnetic gravity surveys like principles, detection of magnetic anomalies and density of variations, and applications in delineating ore bodies and structural features. So this particularly these magnetic and gravity surveys help in the identifying or delineating the ore bodies and structural features of the ore deposits which are located in the mineralization zone or focus zone or interested area. And seismic methods, then we'll go for the in geophysical methods, we'll use seismic methods also. In seismic methods, normally we'll use reflection and refraction techniques for mapping subsurface geometry, and data interpretation for stratigraphic and structural information. So with magnetic gravity surveys, with seismic methods also, we'll collect the structural information and the ore bodies stratigraphic information. And then we will go for the electrical and electromagnetic methods also. See, in electrical and electromagnetic methods, resistivity method, induced polarization, and EM surveys to locate conductive ore zones. Whether these ore zones are conductive or not, will come to know the with the help of the electrical electromagnetic methods, and advantages in detecting sulfide minerals. Particularly these electrical or electromagnetic methods are helpful in the identify the sulfide minerals. Okay, then data integration. So whatever data we have collected, magnetic survey, gravity survey, okay, geophysics, seismic methods, electrical and electromagnetic methods, these data, whatever you have collected based on these above methods or above geophysical methods, we will integrate. Whatever data we have collected based on these geophysical methods, we integrate it. Okay, combining geophysical data with geological maps to refine targets. Okay, next, Unit 5, Geochemical and Opt.
geobotanical methods, and these Unit 6 drilling, sampling, and road deposit estimation, and Unit 7 principles of mineral economics, and Unit 8 methods of mineral dressing, and Unit 9 classification of war minerals like strategic and critical or essential mineral classifications will do. Then national mineral policy and conservation and substance of minerals. Okay, growth of mineral industry, mineral legislation. Okay, these 12 units we are going to discuss in detail in upcoming classes. Okay, I hope you have understood the entire class. Anyway, I will in detail in each class in upcoming in each class I am going to discuss in detail of the your semester 5th geology elective A mineral exploration or mineral economics syllabus. Okay, thank you.